Hi! Kagalang-galang. It's Monday. Engineer Romeo and Hi. Para lang gamit sila sa Okay. Hi. I'd like to acknowledge the personnel of Okay ko, hi! Rumbuhan sa Kasanag Teen Center. Junior.
Honorable Michael B. Garceta. Ladies and gentlemen, the laying of the time capsule. A round of applause, everyone. One. Right now is the LG department now. 1, 2, 3, go. Oh, kaway. Okay, everybody. More progress, Iloilo on 3. Rolling. 1, 2, 3, go. More progress, Iloilo. Kaway. Halloween, it's Honorable Chuck Darwin Almacen. The Provincial Population Officer of the Philippines. Where the voices will be heard, their talents will be nurtured, and their futures will be shaped. Truly, our youth is the driving force behind this project. Ladies and gentlemen, welcome to the Laying of Time Capsule and groundbreaking ceremonies of the Lucha National Comprehensive High School Teen Center version 2.0. Played today, Lucha National Comprehensive High School Band under the baton of Mr. Ronnie Takal, Master. We are especially thankful for gathering us in this place to witness how our endeavors come into fruition. As we continue to persevere for the good of our children, may you bless us with courage and determination, not to lose hope that our efforts will be rewarded, seeing the youth with renewed vigor and strength
to face the adversities and difficulties, drawing strength as well and inspiration from the support and care we provide for them, as well as the joys from the successes and triumphs they come across in life. We pray for our learners. May they utilize the facilities provided for them with care and gratefulness. May this be an instrument for achieving their dreams and to be the future of our beloved country and town. May you guide their parents and guardians to persevere for the good of their children. We pray also, Lord, for our government officials who continue to do the tasks entrusted to them. Bless them with good health, wisdom, and courage. May you guide them as they continue to work for the betterment of our community. May we continually be reminded that all of these blessings are your providence as we journey in this life to your kingdom. We ask all of this in the mighty name of Jesus, the source and summit of all good things. Amen. A pleasant day to everyone. According to the 50 Inspiring Youth Day quotes, the spirit of youth is the heartbeat of progress and change. To the father of the province of Iloilo, whose name reverberates transparency, goodwill, and genuine service to every Ilonggo, Honorable Arthur R. Defensor Jr., Governor, Province of Iloilo. To the active and supportive Provincial Population Officer, Attorney Ruel Von Di Superio, together with the department heads and personnel of the Province of Iloilo. To the spirited and dependable President of the League of Municipalities, Iloilo Chapter, Honorable Rosario Mediatrix P. Fernandez, represented by the equally charming, empowered, and competent leader, Honorable Natalie Ann F. Dibuque, Municipal Mayor, Municipality of Anilao. To our Police Colonel Bayani Razalan and the PNP personnel, to the premier trailblazer of the Municipality of Balimudian, Honorable Ayan Kenneth Amital Peche, Municipal Mayor, together with his everly confident and unwavering Municipal Vice Mayor, Honorable Jeffrey Calay Alunsabe, with his supportive Sangguniang Bayan members. To Honorable Sebastian Salcedo, Liga President, and the 50 strong Punong Barangay
Mechanics of the Municipality of Alimudian. To Honorable Demi Angelitut, SK Federated President, together with his SK Chairman. To our DepEd family and all secondary school heads of the municipality. To Engineer Gilberto A. Altura, Alumni President, and Mrs. Teresa D. Aloy, PTA President, parents, and other stakeholders. To Mrs. Joby A. Magbanwa, Designated School Guidance Counselor, and our Teen Center PO helpers, the ASHS teachers, staff, student leaders, and learners. Welcome to the groundbreaking ceremony of Alimujan National Comprehensive High School, Rumbuhan sa Kasanat Teen Center 2.0. Today marks another milestone in the lives of our learners as we take part in making history through empowering the youth and providing them access to holistic development through the establishment of the Alimujan National Comprehensive High School, Rumbuhan sa Kasanat Teen Center. Our unceasing gratitude to our good governor, Honorable Arthur R. Defensor Jr., and the rest of the team in making this dream a reality. In behalf of the local government unit, DepEd family, stakeholders, and our promising Alimujanan learners and youth, welcome to the Municipality of Alimudian. Welcome to Alimujan National Comprehensive High School. Welcome to your home. Good morning. Governor Toto Defensor, mga Maysang Banwa, Mayor Kenneth Alpeche, kumpleto ang atong mga sangguniang bayan members diya sa agangan niya sa atong programa. Isa-isahon kung sila si SB Member RC Cabaan Nabua, si SB Member Dondon Almacen, sir, SB Member Naki Pakunla, SB Member Marilyn Aguidado, SB Member Eden K. Almendral, SB Member Brad Nelson Tagabi sa Nelson, SB Member Charles Benavides, and SB Member Jay Cablas. Ang atong bisita, ang partner ni Governor Defensor in good governance, representing the League of Municipalities, Mayor Ian Dibuque, our PNP Provincial Director, Police Colonel Dayani Razalan, sir, our 51 barangay captains, headed by ABC President Sebastian Salcedo, our SK officials under the tutelage of the SK Federation President, Demi Angelitut, our Department of Education family, our schools, district supervisors, the school heads of various schools, the faculty and staff of Alimujan National Comprehensive High School under the leadership of your energetic principal, Sir Roman Obin, our dear helpers, our students, learners, PTA officers, alumni officers, municipal government department heads and employees, our BSPOs, headed by Ms. Marcel Angcoy, our provincial engineer, Engineer Roming Andid, ay siya sinin ang veteran sa perspective ng program of work sa atong Teen Center. Siya man ang nag-monitor sa pagpatindog sa atong Teen Center. Kaupod natin subok ang PSB Secretary, si Ma'am Freda Sabanal Pardo, under the Manzanilla budget, ikuha ang pagpatindog sa Teen Center. Members of the media and Provincial Population Office family, fellow workers in government, ladies and gentlemen, today we are not just breaking ground on a new structure. We are building dreams. We are strengthening aspirations, and we are shaping
the future of our young people. As we day the time capsule, we are sending the message to the future that today we believe in our youth. We invested in their potential and we built a place where they could grow, thrive, and succeed. The Teen Center version 2.0 is a flagship project of the Iloilo Provincial Government anchored to the development mantra of Governor Defensor known as More Progress Iloilo, a movement for a robust, progressive, globally competitive, and resilient province of Iloilo. It is a level-up innovation and a strategic approach to the implementation of adolescent health and youth development program of the province implemented through our office, the Provincial Population Office. This facility is crucial in establishing a permanent and well-defined infrastructure to support the population and development programs, projects, activities for our youth and adolescents of various local government units, especially here in your municipality, under the able leadership sa inyong mabuot, mapisan, kag maalwan na Mayor ni Mayor Kenneth, with the full support of the Sangguniang Bayan members, together with your municipal and barangay functionaries, and in collaboration with our teachers and school administrators. Our Teen Center is more than just a structure. It is a commitment, our collective pledge to provide a safe, nurturing, and empowering space para sa ating mga kabataan. It will be a place where students can engage, to learn, to seek guidance, and build lasting friendships. It will be a haven where they can develop their personality, their skills, their talents, and a sanctuary to enhance their well-being and prepare themselves for the challenges and triumphs of the future. Kagiyaman sa atong Teen Center, magasentro ang Bulik Eskwela sa Provincia Program ni Governor Defensor Uconbes Province Program, which include, among others, the Career Guidance and Counseling Program, which is designed to guide our students in choosing a career based on our country's labor requirement. Ikadua, the Voter Education Program, which aims to develop a citizenry capacitated to participate effectively, meaningfully, and intelligently in the electoral process of our country. Another one is the Anti-Illegal Drug Abuse Program, which aims to eliminate the use and proliferation of illegal drugs, as well as our program to drive R&D, a program which supports the mental health and promote the psychosocial well-being of our students, of our youth and adolescents. These youth development initiatives aim to create a meaningful environment, an enabling environment for you, our young people, for the social, ethical, physical, emotional, and cognitive competencies. This is so because the Iloilo Provincial Government, especially our governor, is not only concerned with your academics, with what you can learn and what have you learned in the four corners of your classroom. He is likewise concerned with your social needs, your psychosocial health, as well as your mental health. Pinaagi sa sining ng mga inisyatibo naton ang gobyerno probinsyal sa pagpamuno sa atong mapisan, maalang kag multi-awarded governor ni Governor Toto, in partnership with the municipal government of Alimujan, your Sangguniang Kabataan, and in collaboration with your school, we aim to strengthen our network and intensify our collaborative efforts in addressing identified gaps
and promoting the welfare and development as well as the empowerment of our youth, not only of your locality, but of the entire province of Iloilo. On one hand, din-research ko kaging si Padpad ang datos pumalin sa si former Governor Art Defensor ng nalagad bilang gobernador sa probinsya hasta na nagbalik for another 3 terms. Hasta natapos ang termino kagimbusta ni Governor Toto. Our data shows that kada eleksyon, overwhelming na boto ang inyo kinadeliver sa ila. Even before, during the time of former Mayor Alipaw, gimbusta ni Mayor Kaday, kakamuman sa tiyempo ni Mayor Kenneth na nagpagalagad bilang mayor ninyo bigya sa inyo dyan. Kada eleksyon, way ninyo sila ginapabayan, kag way kaagi pierde biya sa inyo banwa. Amo ninyo ina karespetado kag kapalangga ang aton Governor Art kag Governor Toto Defensor. Sa paito, ginabalik lamang nila ni Governor Defensor ang inyong pagpalangga sa ila, inaagi sa pagtatap sa gusto, paghatag sa madamong o proyekto o programa ligya sa Alimujan. Kining proyekto natin sa bunga aga is among the living testaments kung ano man kamo ka-importante kakapalangga sa atong gobernador. Kay man of more than 180 secondary schools all over the province, gituuna gid ang inyo banwa at ilugar kang team center. Sa nabigad na simana, natapos na nato inaugurar ang mga team center sa Banwa, Kambanasan, kag San Dionisio. Sa Miyerkules, inaugurahan natin sa Putotan, kag magasunod ang ibang pangabanwa sa San Enrique kag sa Dueñas. Mga natapos na hindi maka-team center. While the 5 others in the municipalities of Buton, Miagao, Santa Barbara, Maasin, including here in the municipality of Alimujan, are ongoing construction. Kapwas, anong naman kabanwa ang paghahatagan ni Governor Defensor sa cheque para sa pagpatindog sa mga team centers. Sige-sigiyon kag amat-amaton naton kag sunod sa atong gobernador, tanan nga secondary schools sa bidog nga probinsya at tindugan niya sining istruktura. Pagkatungod ini sa ginabing bandera naton sa probinsya sa Iloilo sa idalom ni Governor Art Toto Defensor, na mayalak itapag dumalahan na nasandig sa good governance kag proyekto sa kabarangayan, sa kabanwahanan, kag sa aton mga bulituan. With good governance as our standard, hindi makatingingala na ang probinsya sa Iloilo sa idalom ni Governor Toto Defensor, naging 7 times winner sa Seal of Good Local Governance Award. Kapareho manini sa atong bisita sa umaga ni Mayor Dian sa Banwa sa Anilaw, na 6 times winner man siya sa SGLG Award. Nabalaan kong ang inyong Banwa sa idalong sa inyong mapisan ni Mayor Kenneth, 2 times winner man kamo nga naging SGLG sa 2015 sa tiyempo ni Mayor Kalay at sa nadigad na tuig 2024 upod sila ni Governor Defensor kag ni Mayor Dian nagbatol sa award dito sa Manila. With this team center and all other youth development projects, gapati ako na mamintayuyon pagid ang inyo kadalakan sa mga kasundayan kasubong sining SGLG Award with Seal of Child-Friendly Municipality. Kay man, kung madumduman ta, ining team center kag mga youth development projects are among the indicators abot mapasaran ng SGLG. To everyone who has worked tirelessly to turn this vision into reality, our school administrators,
our convergence partners, our local leaders. Aton ginapasalamatan si Mayor Kenneth Alpeche, kaupod sa Asambleyang Bayan members sa inyong padayon na pagsalig, pagsakdag kag pagsuporta sa mga proyekto, programa, kag iban pa ng mga aktibidades na atong ginapatuman riga sa inyo banwa, abud sa kayuhan sa aton kabataan. At tuwi-tuyan natin sila na mga responsible citizens of our country and eventually our partners for development and our partners in nation building towards more progress in Iloilo. Duro nga salamat kag maayong aga sa inyong tanan. Si Nafi, pagdating si Nafi and our Liga President, Pasque, and Mr. Romar, our principal and the deputy family, ating mga maestra. Thank you very much for being a good receiving end sa ating mga project. And to Attorney Vaughan, ating population officer, Colonel Hero, our provincial director is here. Para ang ating provincial director, ang ating PNP sa ating sa ating mga to our students, you should own this project. Yung team center natin, dapat panatiyahan na siya. Para niya sa inyo. This is your home, away from your home. This is an extension. Pili mo natin ini, gusto natin may extension ang balay sa ating isla. So, inyo dyan, panatiyahan na siya. Siguro ninyo, pag we have the team center, because ang gusto natin na may pinapulian ang mga programa natin para sa inyo. We are interested in your academics and your learning within the four walls of the classroom. But we are also interested in your psychosocial well-being. Interesado lang kami sa inyong social life. It's very important. They are equally important for total development of Linyo. We need that for total development. That's why we have that. That's why we have that. Kaya mo kita sa programa na para lang sa inyo. Para din sa... this one is for our teachers. Sino po sa among sa Sinergia, we have a delegation there. Sino nakaupo mo sa Sinergia, you were not there. As I said this, and another, we discussed, because when I was your congressman, kita mo, there's a Republic Act. Numeros na. 2106. Ang Republic Act, 1206. Ito na yung law. Ang ating na Career Guidance and Counseling Act. Establishing a Career Guidance and Counseling in the whole country. And that is a Republic Act. Kita ang principal authors na. We wrote that law. Kita nagsulat siya. That is our contribution to education and to the legislation of the whole country. Ang ina nga career guidance and counseling is a different approach. Kaya gusto natin that we want to be with you when you decide kung anong inyong career. And you do that when you're in the secondary schools. Kaya gusto natin that the product of our schools, education system, the whole country, nagasanto na siya sa ating nga ekonomiya. It must connect to the needs of the economy. In other words, ang gusto natin, na we want an educational system
that develops the most important resource of the family. Human resource. Kamu ina. So only when you graduate, you will become part of the human resource, and that is very important. Importante that when the economy corresponds to the education system, may mga job opportunities pa sa inyo. Unang ginatudlo natin sa atong career guidance that program, that's what we want to achieve. Because there is a gap that we need to address. And we are the first province to implement that in the whole country. Of course, isa naman mga maestro that we already launched the module. We developed a module together with the University of the Philippines in the Visayas and DepEd. So the module is done, and then we will have an implementation together with atong voter education program. Kita ay kaya may voter education program. Kita. Because you want to be intelligent participants in establishing a good government. Naton na-guided ang inyong pagbuto. And we will start here. Ang pansin nyo, nabuto na, ibalik na lang So we'll be the first province to have that. But ang mga programa, gusto natin mapuli sa inyong team center. Because ang atong career guidance counselor, we have an office there. And it's going to be beautiful. We inaugurated Palasan and Sarang Center. It's going to be the best building here in your school. Namit na siya and that is yours. Managiyaan na siya. Because that completes what you don't teach inside classroom. Anong wala sa classroom? Find it there. You will find it in the team center. Parang isa sa inyo. We will do that together with our partner, our partner in governance, si Mary Antipuki. She's not our SK Federation chairman. She's the mayor she's the good mayor of the municipality of Anilao. Si Mary Antipuki. And you take care of that facility. But again, we are also equally interested in your schools. So Romar, we are interested in fixing that. Hindi na si engineer, hindi lang tagalimod dyan. Our provincial engineer is from Alimudjan. So, kasi ang atong education officers, si Freda is taga San Miguel. So, engineer, may they have a pending request of a classroom 3. Kung may program of work, that's when you take care of that we can release. Pero you will check kung anong name mo natin din nga. Sa Roma, ikaw bahala. Yung guide, yung ko nang pwede natin nga yung important is I can siguro to be isolated gym from the classroom. We can build a picture there. Mas maayos yung kadugan. Ito sound barrier. And the problem, ang problema sa gym nga lapit sa classroom, hindi ka makapractice. Magkakon. Unang ideally, ang ginayin mo natin, kapag nagduta ka lang tayo pala, yung kumulong gym sa classroom. Hindi para mausahin mo sa classroom. Mausahin sa ikanya. Kaya hindi sa Roma kung paano. Basta engineer may you take care of the Alimudjan National High School. So, again, this is for you, ba? I think we are the only province in the whole country na may team center. Because that classroom is, that team center is as important as the classroom. Without that side of the Alimudjan National High School, we are not complete. We are not complete. That's why we have that. We implement that together with the Cornell Board
education officer, health and family, and most importantly, kamo, mga ito na mga beneficiaries sa kanilang. Sa ato ng mga future, let us prepare, we want to implement na career guidance in counseling program. The way that we really intended it when we were still writing, nasulat na pala ng laying. Unang-unang sa pinsal ka. Unang-unang sa pinsal na ito. We want an education system that corresponds to the needs of the government and the economy. So that when our graduates, when our students graduate, there will be job opportunities for them. And so that we have the correct human resource for our economy. That's the kind of career guidance and counseling program that we want to have here in our country. So again, congratulations. But more than my congratulations, isang salamat for pag-atindiran mo sa ating project. But we want to do more. No? We want to do more here in the Alimujan National High School and Alimujan. And Freda, in rooming, we are also interested in the classroom sa mga malayo. They are always last in the priorities. And so, kung makahuli ka. Right now, we have a 4-classroom building in Arbinil National High School in Sara. This is a bukid. iPhone resilient national design. It's different from this. Dali na kami matapos. We also want to do that here. Ang mga malayo. So again, congratulations, but more than that, thank you very much and good morning. Apoy na kami, anay ganda ito para sa opisina, blooming ka na. Ano nga nakamupon doon ikaw? Pero natural lang tanara sa pagmumuma. Importante, gawa ito kadali, maabot din ang parahan mo. Ilabi-lagi sa talatiyon ang bulan sa pagmumuma. Sa atin nga pinalangga na gobernador, na waigit nagkakalipat sa pagdumdum ng Banwa Kalimujan. Paminsa ako gani, salamat ni Jarman Cebu, kaya hindi na kita mag-groundbreaking ng teen center natin, kundi madugang pagin ang project natin. Palapakan natin, Governor Toto Defensor. Kami nga pagin ipakilala ang ganinyo, mangintimbang sa mayag ng panggoberno sa probinsya Camilo. Wailiwan, ang ating kasunod na gid ng Vice Gobernador, no? Mayor Dian Liboque. Sa ating provincial director, very active, Christian Din Desigog, Dijan Gitanano, si Police Colonel Bayani Rasalan. Ang tao na makabakagid at nagpanumduman kung ano itao ang mga karaidan para sa Banwa Kalimujan. Palapakan natin si Sir Bon, Attorney Bon Sotelio. Sa nabapungko ako kabina ni Diyan na tulak ko ni Diyan sa dalong ang mga empleyado ulit sa Provincial Capitol. Palapakan man natin. Pero nakagandit, nasanagan ka na mata, si Mang Freda, na kung sabihin mo man dyan, magahuling, pagpatigayon, pagpatindan ka mga classroom sa Banwa Kalimujan. Binigyan kami na Mang Freda, siguro, may tatlong papo kami na eskilahan, naging tukod, ang nagliga dito sa Abang-Abang, Barangay Abang-Abang, ang tulad na tuig, ang Tinaspan National High School, at tulad ng katuig, ang Bulod National High School. Kaya ang bulog namin, ma'am, pagkulang hit ng tukod, nag-inspeksyon ako dito, ang hayab-hayab lang, na makeshift lang. Kaya tinidya ikaw, na malista ni Mang Freda, sa sunod na tuig, diskarte lang na tuig, may classroom rin kita. Maparala ko rin. Tatay ng mga
Didiatilan ang pinakagwapa Vice Mayor, ang bilog na kalimutan, pero dito kanatilan nag-attend ang Vice Mayor's League, pero ginapalapok na git ang nabukos na suporta sa tanan ng mga programa o proyekto na pinakatigayon ni Governor Toto Defensor. Palapakan natin ang ating mga SB members, no? Kung lumabel, at dapat nga tulog-tulog man palapak natin, kaya natin nga engineering natin sa province, no? Nagaling mo dyan, no? Palapakan natin si Engineer Andy. At may gusto sa engineer natin, una ngayon, kay Gobla, concreting worth 8 million sa Mambawi. Kag concreting worth 5 million diyan sa sityo kang bayan. Sigurado kita po nga budgetan mo, no? Palapakan natin, engineer natin. Okay, mga kapitan, mag-insar pa mo di malain. Dahil tsagaan ginaba kayo kay gobernador, kita ko mo paninyo. Okay, mag-insar pa mo. Bigyan ang ating mga SB members, SBRC Kabangal, SB Attorney Bunda, SB Limpin Almendral, SB Charles Benavides, SB Gondor Masel, ang ating SB Brad Nelson Tagabi, SB J. Caplas, SB Marilina Canato, ang ating ABC President, Imaw sa Singinayuno, ang punong barangay ng Banwa, Kalimujan, Kap Pastig sa Seto, ang ating mga Kitanes, ang ating SB Pinarita President, ang inakdan man ang ating mga barangay SK Chairman, SB David Bernard Angilitod, ang ating mga department heads, palapakan natin ang ating lokal na gobyerno, sa ating mga manunudlo, ang Limujan National Comprehensive High School, ang pinapangunahan, Mr. Romar Cubin, palapakan natin, sa tanan-tanan ng mga estudyante ng Limujan National Comprehensive High School, sa ating mga BSTO, palapakan natin, na nakasakripisyo with sa ating mga kabarbayan. Sa inyong tanan, mayad-ayad din nga aga kaninyo. Mayad nga aga? Hindi lang mayad, kay mayad-ayad din nga aga. Kaya na project natin pa. Sa tanan nga aga, nag-istorya na yung mga Sir Bon, kanina, nag-ilat kita mga Sir Bon, una may local youth development office na kamo. Bago sir, may site na kamo. Bago may dito sir, may site kami. Kaya malagto yung municipal engineer namin. Muna sige, asikasuho natin, kaya patigilon mo natin ang imong uyon na local youth development office. Palapakan natin Sir Bon. Thank you, salamat na yun. Kita sir, no? Sa inyo kanatahan na yan, nga aga, sa ngaran ka lokal gobyerno ng Banwa kang Limujan, upod sa bugos na pumuluyo, ang aming Banwa, nagpapasalamat din kami, Governor Toto Defensor, sa pagtao ang duro-duro ng project. Ang ilabi na din, ining humubuhan sa kasana ng ginhatak ninyo kanaman. Kung atin pamalandungan, ang ining building, hindi lamang building. Mangod, ini isa ka pundasyon para sa mga handog, para sa mga oportunidad, at para sa brighter future ang ating mga kabataan diya sa Banwa, Kalimujan. Gani, mga kabataan, diya sa mga estudyante, ang ating Kalimujan National Comprehensive High School, hindi nga lugar, manging palagyan ninyo, hindi nga lugar, magpapamati ka ninyo, hindi nga lugar, mangin oportunidad kung sa diin, makahatag sa inyo, sang kagihayunan na pamatian ka mo, natagaan ka mo sang kayunan, at kung sa diin, diyahan ka mo. Babay pa sa ginambal kita, alagaan at tatimayad, kay pinambilog lang, na kung sa diin nakaabong, mamayad ng mga programa ang ating provincial government. Kaya dapat ibagay din natin pasalamatan ang ating pinalangga ng Gobernador Toto Defensor. Tawa natin yung matunog na pagpamalakpak ang ating pinalangga. Gani, salamat din sa Toto at saligan mo ang aming
man na pagpangamuyo, pagsuporta kanimo, makabayaw pagit ikaw imayad nga lawas sa pagpadayon mo sa imong mayad ng mga binuhatan para sa probinsya kang Iloilo. At mo yan kung dili kami aware, mga test patuson ng ating report yung mensahe ng ating alumni president, si Engineer Hill Altura, ang nagpabilig man sa mga luputong ng ating sinahan, ang ating PTA president, si Ma'am Aloy. No? Sa tanan-tanan, salamat gid kag saligan ninyo ang manggid pagpaniwa para sa futuro ng mga kabataan sa banwa Kalindigan ay nagapati kita na kita maging palagyan para malapot ang tagsa-tagsa ng handom ng mga kabataan dito sa banwa Kalindigan. God bless us all at iribaw kita itipong ang kausaban ng Kalindigan. Isa ko malipayon, kag mo pinasalamaton, nakagahon pinapuntanan. Dikla kami sumutigo sa banwa sa Kalimudyan, ako di ko matsyakin ang among paghatag importansya sa pamatanon, kag sa banwa sa Kalimudyan, sinimbulan sa panigugma. Ako si Rian Dibuke, Mayor ako pang Anilaw, pero parehos kit kami ni tuto sa pananawan ng atong kabataan. Ako ang kasana kabasdanglan kang aton probinsya. Kag ang aton kabataan, aton nakabulig sa pagtipon sa aton banwa kag probinsya. Tungod nga ako, bataon ako mong mayor kag banwa kag Anilaw. Ang aton gobernador, looking young man. Gani hindi gid manigan nga ara gid ang aton bulig sa aton mga kabataan. Hindi lang sa aton nga mga programs for reading, numeracy, for our counseling programs, sa aton nga voting education programs, pero makita gid ang paghatag importansya sa aton paglaga ang gobernador kay hindi lang nagbabutang kita sa classrooms, magatukod man kita sa isa ka teen center diri sa Limudian National Comprehensive Science School. Sigurado ako na inyo gid initipigan ang ining proyekto. Sigurado gid ako nga ining teen center manginrumbuhan sa kalipayan kag kasanag sa aton mga kabataan. Gani nagapasalamat gid ako sa aton gid mga stakeholders nga kompleto gid subong nga aga. Una na sa but-anan kag mapisan nga Mayor Kenneth Alpeche. Sa aton nga Iloilo Provincial Government employees, ari gid kompleto nga magasulat sa tanan nga mga promisa kag mga proyekto nga palabuton sa banwa sa Kalimudyan. Engineer Romeo Antig, Attorney Ruel Bonterio kag mga preda at tanan nga IPTO employees and staff. Mayadla kay ari bisan da kay kadamo pa sa palabuton nga programa kag proyekto. Galing malipayon gid ang kapitan sa banwa sa Kalimudyan. Di ba? Pero hindi ina magdamo kung hindi manamik ang preparasyon kag ang pasip-sip gid ni aton Principal Romar Cubin kag sa aton nga mga teachers and staff diri sa Comprehensive High School. Balaan nyo, ako na dyan naman kami, mayor man ako. Kung mag-adto gani ako sa may eskwelahan, miskan duwa ay ako na dumduman ko ngayon bulig. Pag manami gani ang preparasyon, miskan anong pangayungon ka principal kag maestra, approve na yun. Kasi kung hindi manibay, kay pag-abot pa lang, ginlapawan din sa Kalimudyan ang preparasyon ka Santa Barbara kag San Jose. Pero sa subong, grabe din ang preparasyon ka Limudian National Comprehensive High School kag madamog din salamat. Special shout out naman sa atong school band kanami gid sa kanilang performance kay aga. Salamat mga sa alumni ug sa maraming stakeholders nga yari nga nagtambong sa atong programa sa mga aga. Especially sa atong mga BSPO. Lauman ninyo na sa Mayor Lian, kaupod kay
Governor Tuto, kag sa Iloilo Provincial Government and Local Government Unit, no, sa Banwa Pangalimutan, kaupod sa ating municipal officials, SB members, magabuli din kami dingon sa madamong mga programa o proyekto para sa atong pamatanon. Kay tanan ini ng programa o proyekto sa aton, ang dulo ani, agud man lang maplastar ang atong urhing tubo. Tama? Balaan nyo, ako nagapating ang atong kabataan kadako sa ilang potensyal. In fact, they are more resilient than the typhoon resilient classrooms na ginapatukod ka atong Iloilo Provincial Government. Gani nagkakaigo lang, nahatagan naton ang aton ng kabataan sa oportunidad nga mag-shine, nga magpakita sa ilang potensyal, nga magpakita nga may kasarang, may kinaagman man sanda. Kay balaan nyo, ako, sa nag-mayor ako sa Banwa sa Anilaw, I was only 22 years old. Fresh graduate from the University of the Philippines, Manila sa kurso ng BS Industrial Pharmacy. Why ako kaagi kapitan, why ako kaagi na SB member o ng vice mayor, ang pundasyon lang sa akon panghimanwa. Amo ang mga lessons, ang mga skills na gitudlo sa akon mga maestra, kag sa akon mga ginikanan. Kung gusto, kag limpyo ang imong tinutuyo, makita ina sa maayo kag madidalagon ng panghimanwa. Gani bataon lang ako, pero napabutunan ko din ng akon edad, hindi talaksan ka akon abilidad. Lamharaw ako. Langharaw na ko ang pagsampat na ang akong kapasidad sa panghimanwa. Gani sa tanan ng pamatanon, yung nagpamatik sa mga aga. Ang ini ng mga programa ng proyekto ng atong gobernador, ng atong gobyerno, may balos siya. May balos nga kamo, dapat manginmayan, tipigan yung ining grasya nga siya, kang panamion pagit ang inyong Banwa. Kaya ang atong edad, hindi man rason nga magbalibat sa responsibilidad. Madamo ugid nga salamat kag ayhan, padayon pa kita magrumdanay, padayon kita nga magbulit tibong sa Banwa sa Kalimutan kag sa probinsya kang Iloilo. Madamo ugid nga salamat. Just like I did, many of you today face the overwhelming pressures of society, the challenges of navigating through adolescence, and the harsh realities that come with growing up. These challenges affect not only their health, but also their capacity to learn, grow, and thrive in society. But the Teen Center is here to provide hope. It is a place where our youth can learn not only in the area of academics, but also how to deal with the pressures and difficulties of life in a healthy and positive way. Kami sa local government, under the leadership of our Mayor, Ayan Kenneth Alpeche, and VM Kalay, along sabi, kakaupot ko ang mga pinalangga ko ng SB members, gina-acknowledge nga ang mga solusyon nga nagakinahanglan kang kooperasyon, kang parents, teachers, local officials, kag mismo ang mga kabataan. So as we conclude this momentous event, I can call on everyone here today to take action. Let us not only celebrate this milestone, but also actively contribute to its success. Let us offer our time, knowledge, and support to the programs and initiatives this Teen Center will offer. Gani sa mga kabataan, this Teen Center is for you. Use it, embrace it. Take full advantage of the opportunities it offers and know that we are here to support you every step of the way. The future is yours to shape. Thank you, and this may the Teen Center serve as a motivation, education, and empowerment for generations to come. Itubong ang kauswagan ng kalimutan.